హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ హ్యాండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 103 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో చాలామంది మెసేజెస్ కూడా పెడతాం జరుగుతుంది. ఈ డిక్టేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి, అన్ని ఎక్సర్సైజ్ వరకు అందించమని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ కోరిక మేరకు అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అనేది కూడా మనకి కావాల్సినంత వరకు, లోయర్ హైయర్ కావాల్సినంత వరకు అన్ని ఎక్సర్సైజెస్, స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ వరకు కూడా అందించడం జరుగుతుంది. సో మన థియరీ లెసన్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి అందరు చెప్పడం జరుగుతుంది, పర్సనల్గా మెసేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా మీకు ఏదన్నా ఆ లెసన్ సంబంధించి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మనం క్లారిఫై చేస్తాము. సో మనం ఫస్ట్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 103 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది రాయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. కంపాషన్, కమిటీ, contain, contained, congenial, confession, conversation, concession, conceal, concealed, discontinue, discontinued, recognize, recognition, recommendation, commerce, commotion, accomplished, accomplish, accommodate, introduced, introspect, magnanimous, magnify, magnitude, translate, translation, transport, self-denial, self-reliance, self-confident, self-contained, instruct, instructed, inscroll, inhale, inhabitant, inseparable, inhumanity, immoderate, innumerable, unnoticed, irrelevant, underrate, already. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 103 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీకు ఈ వర్డ్ రాయటంలో కానీ ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్లయితే టెక్స్ట్ బుక్లో 128 పేజీలో ఉన్నటువంటి సింబల్స్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో అది కూడా మీరు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం కూడా చెప్తాను. సో మీరు ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా రాయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. ఫస్ట్ సింబల్ మీద క్లారిటీ కనుక వచ్చినట్లయితే ఇంకా అది స్పీడ్గా రాయటం అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో మనము ఈరోజు ఈ చాప్టర్ ఏదైతే
ప్రెఫిక్సెస్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లోకి మనం వెళ్ళడం జరిగింది. సో థియరీకి సంబంధించిన లెసన్స్ కూడా మనం అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. థియరీ లెసన్స్ కనుక ఎవరన్నా చూడకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే చూడండి. సో చాలా బ్రీఫ్గా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో మనము ఈ 103 సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోలో ఈ గ్రామ్ లాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి కూడా మీరు గ్రామ్ లాక్స్ని బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ మీద మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. తర్వాత స్పెల్లింగు, ఆ తర్వాత మీనింగ్ కూడా మీకు తెలియకపోతే తెలుసుకోండి. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషను స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. సెకండ్ టైం చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. కంపాషన్, కమిటీ, కంటైన్, కంటైన్డ్, కన్జీనియల్, కన్ఫెషన్, కన్వర్జేషన్, కన్సెషన్, కన్సీల్, కన్సీల్డ్, డిస్కంటిన్యూ, డిస్కంటిన్యూడ్, రికగ్నైజ్, రికగ్నిషన్, రికమెండేషన్, కామర్స్, కమోషన్, accomplished, accomplish, accommodate, introduced, introspect, magnanimous, magnificent, magnitude, translate, translation, transport, self-denial, self-reliance, self-confident, self-contained, instruct, instructed, inscroll, inhale, inhabitant, inseparable, inhumanity, immoderate, innumerable, unnoticed, irrelevant, underrate, already. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 2 టైమ్స్ అనేది మీరు తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ పాటికి మీరు పర్ఫెక్షన్ అనేది వర్డ్స్ మీద సంపాదించి ఉంటారు. సో మనం ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి గ్రామర్ మీద కూడా మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ పొందడానికి ప్రయత్నం చేయండి. థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఇంకొద్ది స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. కంపాషన్, కమిటీ, కంటైన్, కంటైన్డ్, కన్జీనియల్, కన్ఫెషన్, కన్వర్జేషన్, కన్సెషన్, కన్సీల్, కన్సీల్డ్, discontinue, discontinued, recognize, recognition, recommendation, commerce,
commotion, accomplished, accomplish, accommodate, introduced, introspect, magnanimous, magnificent, magnitude, translate, translation, transport, self-denial, self-reliance, self-confident, self-contained, instruct, instructed, inscroll, inscroll, inhale, inhabitant, inseparable, inhumanity, immoderate, innumerable, unnoticed, irrelevant, underrate, already, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఫోర్త్ టైం డిక్టేషన్ కూడా కొద్దిగా స్పీడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. కంపాషన్, కమిటీ, కంటైన్, కంటైన్డ్, కన్జీనియల్, కన్ఫెషన్, కన్వర్జేషన్, concession, conceal, concealed, discontinue, discontinued, recognize, recognition, recommendation, commerce, commotion, accomplished, accomplish, accommodate, introduced, introspect, magnanimous, magnificent, magnitude, translate, translation, transport, self-denial, self-reliance, self-confident, self-contained, instruct, instructed, inscroll, inhale, inhabitant, inseparable, inhumanity, immoderate, innumerable, unnoticed, irrelevant, underrate, already, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ పాటికి మీరు 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీరు ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చేసి స్పెల్లింగ్స్ అవి కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేస్తేనే మీకు ఈ డిక్టేషన్ రాసినటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది. కాబట్టి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి. థియరీ రూల్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మనకి ఈ చాప్టర్లో వచ్చినటువంటి గ్రామర్ లాగ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాటికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఈ 103 ఎక్సర్సైజ్ని మీరు ఈ స్పీట్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. అలా రాసినప్పుడే మీకు ఈజీగా
మీరు స్పీడ్ అనేది అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మన ఛానల్ గురించి వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.